Okay, so I hope you can see my screen now, right? Guys, can you see my screen? Yeah, yes, it is. Sure. Okay. So maybe you have listened my previous class, like in a demo on Looker BA. So that was the demo. So let me give some high level overview again. Okay. And what I am working on, how the Looker BA is and all. See, I'm also working in one of the big organization where they are using the Power BI already. The reports are available in Power BI. And we are trying to convert those Power BI to Looker BI. Looker BI reports. Looker BI man dashboards antamo, there is no reports. Which means existing BI tools trying to migrate to Looker BI wherever possible. Because it is a cloud BI tool. So don't forget this, it is a cloud BI tool and it was acquired by the Google team, and there is a lot of integration to data science and machine learning. That is the reason many clients are adopting for Looker BI over any other BI tool. ఇప్పుడు మీరు ట్రెండ్ చూసారంటే టాప్ BI tool is Tableau. Second is Power BI. And third is Looker BI. And down the line, there will be a big competition between Power BI and Looker BI. And coming to performance wise, right? Looker BI is faster than the Power BI, not for sure. Looker BI low, the amount of data or volume of data ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే the performance will be very slow. But when it comes to Looker BI, there is no such problem. It can handle GBs of data without any downtime. It's a faster. So Looker BI is faster. And it is very simple compared to Power BI. Because if I want to work on Power BI, I need to understand a DAX function. Understanding and working on DAX function for non-technical people, it's very complex. DAX నేర్చుకోవడం చాలా కాంప్లెక్స్ ఉంటుందండి. But in Looker BI, we don't have any DAX. That is the reason we can learn Looker BI very simply. And it is a faster. And it is a cloud-based BI tool. That is the reason the Looker BI is going like a train in a market. And at present, there is less competition on Looker BI. If you learn Looker BI, there is a high possibility to get a job. Because it's a new tool. It's new tool. చాలా తక్కువ మంది తెలుసు కాబట్టి అప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే కాంపిటీషన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. That is the reason. So it's best to learn Looker BI. But not only Looker BI. So if you wanna test your chances in IT industry, go with any new tool. New tool నేర్చుకుంటేనే బెటర్ అవుతుంది because the complexity of interview is very less. So I always recommend to learn a new things only. If you want to put your hand or leg on IT industry. Okay. So that is the high level background. Next. But నేను చెప్పాను previous class లో there is no software available for Looker BI to download in your local machine. But there is one application or one app or one website where we can access the Looker BI. Okay. So let me explain steps. First, right? Prerequisites. So you need one Gmail account to practice a Looker BI. Second one is right
To learn Looker BI, so or like to work on Looker BI, we need SQL language knowledge as well. SQL knowledge. So for practice, you need Gmail account. To understand Looker BI in depth, if you have SQL knowledge, that's more than enough. You can easily survive. SQL knowledge undante, it's very easy, like to work in Looker BI. And if you are Looker BI developer, you only work on Looker BI only, not on any ETL process. General ga ఏమవుతుందంటే Power BI లో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే they ask ETL as well. ETL. Let's say SSIS or SSIS and SSRS. ఇది ETL అవుతుంది. SSRS. And they'll even ask PLSQL. ఈ 3 వచ్చేసేసి Power BI లో mandatory nowadays. Without SSIS knowledge and PLSQL knowledge, it's very hard to get a job in Power BI. Okay, but if you go to Looker BI, right? If you go to Looker BI, just SQL knowledge is enough. If you are strong in only SQL, I'm not talking about PLSQL, just SQL. Let's say joins, window functions, group by class, having class, insert commands, update command, these are fair enough. That is the reason. See, if you have a minimum knowledge on SQL and if you have good knowledge on Looker BI, then there is a high possibility to get a job. Okay. Now, let me start. How to access the Looker BI. So, first, right, to access Looker BI, we need to register ourselves for one application, which is Google Cloud Skill Boost. Google Cloud Skill Boost. Google Cloud Skill Boost. From this application or app, we can access the Looker BI. Okay. Google Cloud Skill Boost. Next here, right? Click on join. Once you open this link, just click on join. Then sign in with Google. Don't give your first name, last name, email, company, password and all. Just click on sign in with Google. మీకు idea ఉంటుంది. Generally, nowadays, we don't create separate account for separate application. We always use either Facebook account, Gmail account or Twitter account. So here, right, we have to give our Gmail account to access this application. Click on sign in with Google. Then it will populate Gmails which is already logged in your Chrome account. First, in చెప్పినట్టు you should have a Gmail account. ఒక Gmail account create చేసుకోండి and log into the Gmail account. Now, if you have logged into Gmail account, now you can use this Gmail account. That's it. See, now I am not robot. Accept. That's it. So now we are successfully register ourselves in Google Cloud Skill Boost application. But we are not yet accessed Looker BI. We are just registered ourselves in application. That's it. Okay. As I said, let me repeat sentence again. First, we need to register ourselves in one application. The application name called Google Cloud Skill Boost. ఈ అప్లికేషన్లో ఏముంటాయంటే అండి, గూగుల్లో క్లౌడ్లో ఏ ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయో, గూగుల్ క్లౌడ్లో ఏ ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇందులో ఉంటాయి. We can practice every product which is available in Google Cloud.
చాలా ఉంటాయి. ఇట్స్ a cloud based what I say, it's a cloud కదా, like Amazon, sorry, not Amazon, AWS and Azure. AWS is one cloud, Azure is one cloud, likewise Google Cloud also one cloud. So in this application we can access every Google Cloud product. Every Mirena down the line, if you work somewhere, right? If you want to learn any Google product, not only Looker, if you want to learn any Google product, just go to here and register in this website. Then you can access every product. Okay, guys, any questions? No questions, sir. Sitaram, are you speaking? Cool. Okay. Next, from here, right? From here, how we can access the Looker BA? From here, how we can access Looker BA? Just once you register in Google Cloud Skill Boost application, click on this Explore. Click on this Explore option. See, Explore. Much more there. Explore. Initial ga కాస్త ఎక్కువ స్టెప్స్ వాడతాము, బట్ ఎందుకంటే we don't have license to Looker BA kada, so we need to access free version of Looker BA. That is the reason we have to follow all these steps. But real time లో ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వము. We'll have one link. అది నేను చెప్తాను ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏం కదా అని. From there we can access Looker. Okay, here right in search box just type Looker. See, Looker. మీకు చాలా వస్తాయి ఇక్కడ. క్లిక్ ఆన్ బిల్డ్ లుకర్ఎంఎల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ Looker. ఫోర్త్ వన్ క్లిక్ చేయండి. బిల్డ్ లుకర్ఎంఎల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ Looker. ఇది. Again, click on explore, then in search box, build లుకర్ఎంఎల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ Looker. Here, right, see, you can see quest. ఇది quest. ఈ సెకండ్ లింక్ ఓపెన్ చేయండి. Wherever quest is there, quest in the sense it's kind of one terminology in this application. Wherever quest is there, inside that link we can access the Looker BA. చూడండి ఆ లింక్ ఓపెన్ చేశాను ఇది. So if you listen my previous class, I would have tell the lab duration is 45 minutes or 1 hour or 1.5 hour maximum. You can maximum access a lab is 1.5 hour. ఇక్కడ మీరు చెక్ చేశారంటే చూడండి ఇక్కడ 45 minutes ఉంది ఈ ల్యాబ్. ఈ సెకండ్ ల్యాబ్ చూసారంటే 1 hour ఉంటుంది. 1 hour. Third lab is 45 minutes. Fourth one is 1 hour and fifth one is 1.5 hour. And the next limitation is you can practice or you can access this one lab for 5 times only. 5 times. అలాగా మీకు hundreds of labs ఉంటాయండి. Don't worry. If you have a single Gmail account, you can practice at least 1,000 hours. 1,000 hours. It's more than enough. ఒకవేళ మీరు అన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే క్రియేట్ అనదర్ జీమెయిల్ అకౌంట్, a new Gmail account. నేను మీ బ్యాచ్ కోసము I created new Gmail account. See, like that. Okay, now I'm just opening this first lab. Just open this lab. Okay, let me repeat sentence, steps again. Let me go back. ఎందుకంటే కాస్త ఇనిషియల్ గా అన్ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి I'm trying to repeat steps. Click on explore, then in the search box type Looker. Select the fourth option.
build lookml objects in Looker. Okay, then here, right, open this quest, build lookml objects in Looker. So here you just select any lab, it's your wish, any lab. But as I said, we can use or attempt a lab only 5 times. మనం కదా టెస్ట్ రాస్తే ఒక టెస్ట్ IAS కానీ IPS కానీ, if I'm not wrong, we can attempt only 5 times, if I'm not wrong. Like that, here we can access a lab of 5 times. Okay, let me open this lab. ఇక్కడ చూడండి ఏం చేయాలి అంటే క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ ల్యాబ్. ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఇందులోనే ఉంటాయి, ఇందులో ఉంటాయి స్టెప్స్ అన్ని. ఎవ్రీ స్టెప్ ఇస్ దేర్ హియర్. మీరు ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అన్ని స్టెప్స్ ఇక్కడే ఉంటాయి. ఓకే, బట్ ఫర్ నౌ క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ ల్యాబ్. లెట్ మీ రిఫ్రెష్ ఇట్. ఇది చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది, నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం అనుకుంటా. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్స్ ఫెయిలింగ్. అగైన్ ఐ క్లిక్డ్ ఆన్ స్టార్ట్ ల్యాబ్. ఐ am not robot, ఇవన్నీ కామన్ అండి. So I need to select some pictures here because see, it's saying select all images with a bus. ఇవి కామన్ అండి, జనరల్ గా మనం చేసేటివి. Now see, the lab is started and lab duration is 44 minutes 54 seconds. The timer will start at 45 minutes and it will reduce till 0 seconds. Okay, from here, right, from here, click on this open looker, this one. Guys, who's speaking? Siddharam, can you please go on mute? Okay, here open this, click on this open looker. ఇది మీకు రియల్ టైమ్ లో వచ్చేది. రియల్ టైమ్ లో you can see your looker login page like this. 1 second, it's loading. So real time లో మీ లాగిన్ పేజ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. You don't do the steps that what we have done as of now. నేను ఇప్పుడైతే ఏం స్టెప్స్ చేశానో అవన్నీ మీరు రియల్ టైమ్ లో చేయరు, because you have licensed version of Looker BI. So they'll give you one link, that login link. ఇది login link. You have to enter your username and password, that's it. Okay, but ఇక్కడ మనం ఏం క్యాప్చర్ చేయాలంటే go to here, copy this username. ఇది కాపీ చేయాలి. ఫస్ట్ యూజర్ నేమ్, డోంట్ గివ్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఈ ఫస్ట్ బాక్స్ లో డోంట్ గివ్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి గుర్తుపెట్టుకోండి. డోంట్ ట్రై టు గివ్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఇక్కడైతే ఏ యూజర్ నేమ్ ఉందో ఆ యూజర్ నేమ్ కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ పాస్వర్డ్ ఉందో ఆ పాస్వర్డ్ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయాలి. సో అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ల్యాబ్ స్టార్ట్ అవుతూనే click on this open looker, which navigates to looker login page. Then copy the username and password and paste it in login page. First one is username, second one is password, then login. Now this is the looker home page. It's loading. This is looker home page. మీకు రియల్ టైమ్ లో కూడా ఇలాగే కనిపిస్తుంది. when you log into your looker BI, same page will be appear. లైసెన్స్డ్ వర్షన్ కు ఫ్రీ వర్షన్ కు డిఫరెన్స్ ఉండదు. Don't worry at all. So even when I log into my project, I can see the same login page. Same login page. Okay, so
ఎవరైనా పవర్ BI లో పని చేసినా కానీ దే నీడ్ టు డౌన్లోడ్ ది Looker BI desktop software, right? But if you are working in Power BI, you need to install Power BI desktop version. But here, right, we no need any software at all. We just access the Looker BI from the cloud, and our Chrome will act as a tool. అంటే ఏ బ్రౌజర్ లో అయినా మీరు లాగిన్ అవ్వచ్చు, మనం ఓ సాఫ్ట్వేర్ అవసరమే ఉండదు. ఆ బ్రౌజర్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ టూల్. ఈ యొక్క క్యాపబిలిటీ ఉండేది ఒక లుకర్ బిఐకి మాత్రమే. రిమైనింగ్ ఏ బిఐ టూల్ కు కానీ ఈ క్యాపబుల్ లేదు. బికాస్ వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ separate softwares or separate tools. But only Looker BI is accessible through the browser. Okay, cool. See, this is the login page. The login page. Here you can see your username. Ila untundi. Here my username is developer student. If you go to your real-time project, right? Here you can see your name. Nee name enti. Next, the important thing is guys, am I audible or is there any network problem from my end? No, sir, it's clear. Okay, cool. Okay, any questions as of now? Please be interactive. Don't listen blindly. మీకు ఏదైనా doubts ఉంటే just stop me and we'll discuss. Cool. If you don't have any questions, no problem. See here, right? The first thing, when you log into Looker BI, మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ లో మోడ్స్ అని ఉంటాయి. There are two modes. In Looker BI, there are two modes. Development mode, ప్రొడక్షన్ మోడ్. డోంట్ వరీ, నేను మీకు మళ్ళీ నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అదొక టాపిక్ నోట్స్ ఉంటుంది. ఓకే, we have a two modes. One is development mode, second one is production mode. See, by default you will have production mode. Left side ఉంటుంది. You are in production mode. Production mode లో ఉన్నప్పుడు you cannot write code or you cannot do anything at all. You can't modify anything at all. So you need to move to development mode. చూడండి ఇక్కడ ఈ టాగల్ బటన్ ను రైట్ సైడ్ కి మూవ్ చేయాలి, రైట్ సైడ్ కి. రియల్ టైమ్ లో బ్లైండ్ మిస్టేక్ ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ మోడ్ ఎనేబుల్ చేయకుండా నేను ఫైల్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేయలేకపోతున్నాను, ఐఎమ్ అనేబుల్ టు రైట్ కోడ్ అంటారు. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ whether you enable the development mode or not. See, when I enable development mode, let's see what will happen. You are in development mode, which means when you are in development mode, you can develop something. You can develop something. Here, you can't do anything. You can't develop anything. ఎందుకంటే even I can see lot of students are asking same questions. నేను when I try to develop something, it's not working అంటుంటారు. The fundamental ఏంటి అంటే they were in production mode. You have to enable the development mode. Development mode అనేది enable చేయకుండా you can't do anything at all.
ఫస్ట్ ఇది బేసిక్ ఫండమెంటల్ అండి, డోంట్ మిస్ ఇట్. Now I'm in development mode. That is the reason the top right side is saying development mode. ఇది ఎప్పుడు మీకు ఎనేబుల్ లో ఉండాలి. చూడండి ఇక్కడ, యు ఆర్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ మోడ్, ఇలా ఉండాలి. అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ డెవలప్ ఎనీథింగ్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ ప్రాజెక్ట్. మనం చేసే వర్క్ అంతా ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఉంటుందండి. ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ లుకర్ బిఐ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్సైడ్ ఎ ప్రాజెక్ట్. అదే పవర్ బిఐ లో అయితే we may call it as a workspace, but here we call it as a project. Everything, a code అంటే don't think it's a complex code, a simple code. పవర్ బిఐ అంత కష్టంగా అయితే ఉండదు, ఫ్రాంక్ గా చెప్తున్నాను నేను. సింపుల్ కోడ్ we can easily understand. Okay, so whatever code or whatever logic that we are going to implement, that is available inside a project only. First one is modes, development mode and production mode. We have to enable development mode. Second one is project. You have to choose the project where you want to work. ఇప్పుడు నా ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే, my leads are my clients. They'll say, hey, go to this project and implement the logic. Okay, to choose the project, right? చూడండి స్టెప్స్ ఎలా ఉంటాయో. ఫస్ట్ క్లిక్ ఆన్ డెవలప్. ఇన్ ఎ హోమ్ పేజ్, చూడండి ఇది హోమ్ పేజ్. ఒకవేళ మీరు హోమ్ పేజ్ లో లేకపోతే బై మిస్టేక్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఐకాన్, లుకర్ ఐకాన్. చూసారా ఇక్కడ, ఇది ఒక ఇమేజ్ లాగా. క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఐకాన్. కొన్ని కంపెనీస్ కి ఇక్కడ లుకర్ అని కాకుండా వాళ్ళ కంపెనీ లోగో ఉంటుంది. లెట్స్ సే యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎయిర్టెల్, రైట్? దే మే హ్యావ్ ఎయిర్టెల్ హియర్, దే మే నాట్ హ్యావ్ లుకర్ హియర్, బట్ 90% కేస్ ఇక్కడ లుకర్ అని ఉంటుంది. అదర్వైజ్ దర్ కంపెనీ లోగో ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ హియర్, దెన్ యూ విల్ బి ఇన్ హోమ్ పేజ్. మీరు ఎక్కడికి పోయినా కూడా హోమ్ పేజ్ కి రావాలి అంటే ఈ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి, ఈ లింక్. నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ డెవలప్. క్లిక్ ఆన్ డెవలప్, దెన్ క్లిక్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్స్. చూడండి హోమ్ పేజ్ లో, హోమ్ పేజ్, నెక్స్ట్ డెవలప్, దెన్ ప్రాజెక్ట్స్. ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క లిస్ట్ కింద ఉంటాయండి. either you can click on this project link or project option, or else if display చేస్తే projects, or else the smart movies, you no need to click on this project option. Just click on the project that you like to work. ఇవి ప్రాజెక్ట్ నేమ్స్. ఈ ప్రాజెక్ట్స్ లో, ఈ ఆప్షన్స్ లో ఆర్ ఈ లింక్ లో ఇవన్నీ ప్రాజెక్ట్స్. క్విక్ ల్యాబ్, ఈ కామర్స్, సారీ సార్ ఇది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ సార్. Exactly. See, the projects are created by the Looker team for our practice. ఓకే సార్. Because in real time as well, right? In real time, what will happen, right? If we need any project, we ask admin team to create it. ప్రాజెక్ట్ అనేది 95% అడ్మిన్ మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తారండి. We don't create projects. The projects will be created by the admins. Because they have the rights to create a project. Here also,
Since we don't have admin rights, ఇక్కడ మనకు admin rights ఉండవండి. So we have a developer access. That is the reason they created 2 projects for our practice. Okay, you can select either of the project, e-commerce project కావచ్చు or else flight project కావచ్చు. You can select anything that you want, but generally I recommend first one, e-commerce. ఇది ప్రాపర్ గా అలైన్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారంటే మీరు కొన్ని ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. ప్రాజెక్ట్ contains models, views and dashboards. ఇది మర్చిపోవద్దు. ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ ఎ ప్రాజెక్ట్ అని. మనం ఆన్సర్ ఎలా చేయాలంటే, ప్రాజెక్ట్ ఈస్ టాప్ లెవెల్ కాంపోనెంట్ which contains models ఉంటాయి, మోడల్స్, వ్యూస్ అండ్ డాష్బోర్డ్. చూడండి, ఈ ప్రాజెక్ట్ లో we have a models, we have a views, we have a dashboards. Ultimately we create a dashboards. మన యొక్క లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత, whether it is a Power BI, Looker BI, Tableau, ClickSense, MicroStrategy, ఏదైనా కావచ్చు. Finally we create dashboards. ప్రాజెక్ట్ లో ఏముంటాయి అంటే, జనరల్లీ ప్రాజెక్ట్ కెన్ కంటైన్ మోడల్స్, వ్యూస్, then dashboards. ఇవి మనం చేసే లుకర్ బిఏ వర్క్ అంతా వీటి మీదే ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, జనరల్ గా ఎలా ఉంటుందంటే, ఫర్ మోడల్స్ వి క్రియేట్ వన్ ఫోల్డర్. ఇది ఒక ఫోల్డర్ అండి. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ అ ఫోల్డర్, లైక్ అవర్ గూగుల్ డ్రైవ్ ఫోల్డర్. ఈ ఫోల్డర్, ఆ ఫోల్డర్ లో ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. ఇది ఒక ఫోల్డర్ వ్యూస్ లో కొన్ని ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్సైడ్ ఎ ఫోల్డర్ ఓన్లీ. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్సైడ్ ఎ ఫోల్డర్. ఓకే, మనకు ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది. లెట్స్ సే we have 2 folders generally, one for models, one for views and one for dashboards. Okay, so now let me tell you what is a view. Guys, any questions as of now? మీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. జనరల్ డౌట్స్ అయినా అడగండి, డెమోనే కదా. లక్ష్మి గారు, రాము, ఉపేంద్ర అండ్ శ్వేతారెడ్డి. ఎస్ సార్, ఇంతవరకు అయితే పర్ఫెక్ట్, బాగుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఒక శాంపిల్ వర్క్ ఏదన్నా స్టెప్ బై స్టెప్ ఏదైనా చూపించగలరా? ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్. మీకు శాంపుల్ వర్క్ చేస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది, అర్థం కాకపోవచ్చు. ఓకే, నేను శాంపుల్ వర్క్ చేస్తాను మీకు, చూడండి. ఓకే, డోంట్ వరీ. let me complete some basic points. Okay, next, view and table. And view is nothing but a table. మనం డేటాబేస్ టర్మినాలజీలో టేబుల్ అంటాం, బట్ లుకర్ లో వ్యూ అంటాం. సో వ్యూలో టేబుల్స్ లో ఏముంటాయి? కాలమ్స్ ఉంటాయి. టేబుల్స్ జనరల్లీ కాలమ్స్ ఉంటాయి, కాలమ్స్. మనం వాటిని వ్యూలో ఏమంటామంటే డైమెన్షన్స్ అంటాం. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డైమెన్షన్స్. టేబుల్లో కాలమ్స్ అంటాము, వ్యూస్ లో వాటిని డైమెన్షన్స్ అంటాం. దట్స్ ఇట్, ఏ డిఫరెన్స్ ఉండదు. టేబుల్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు వ్యూ,
column is equivalent to dimension. That's it. Okay. మీరు అడిగారు కదా శాంపుల్ వర్క్ అని, చేసి చూపిస్తాను మీకు. బట్ నేను చేసేది మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ ద బేసిక్స్. చూడండి, నాకు ఒక వ్యూ ఉంది. వ్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ టేబుల్. ఆ వ్యూకు నేను ఎక్స్ప్లోర్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఎక్స్ప్లోర్ ఇక్కడ నీకు ఇవన్నీ ఏంటంటే డైమెన్షన్స్. డైమెన్షన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ కాలమ్. ఇవి కొన్ని కాలమ్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్సైడ్ ఎ టేబుల్. ఆ కాలంకు సంబంధించిన కౌంట్ను నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. ట్రాఫిక్ సోర్స్ కౌంట్ ఎంత? ట్రాఫిక్ సోర్స్ లో 5 అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, అంటే 5 వాల్యూస్ ఒక టేబుల్లో. ఒక టేబుల్ ఒక కాలం ఉంటుంది ట్రాఫిక్ సోర్స్. ట్రాఫిక్ సోర్స్ లో 5 వాల్యూస్ ఉంటాయి. సర్చ్ కౌంట్ ఎంత? ఇది. ఆర్గానిక్ కౌంట్ ఇంత. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ క్రియేట్ వన్ విజువలైజేషన్. ఇది మీ జనరల్ గా చేసేది. ఇలా అంటే సింపుల్ గా we can create visualization in fraction of seconds. Fraction of seconds. ఇది ఒక వర్క్ లాగా అన్నమాట. అర్థమైందండి? I don't know your name. Maybe your name, please. The person who asked my question. Okay, no issues. See, I was explaining about view. So view is nothing but a table. Table lo columns ఉంటాయి, views లో dimensions ఉంటాయి. Along that, a view contain measures. Measures is nothing but aggregate operations which are sum, average, minimum, maximum, etc. ఇవి మెజర్స్ అండి. జనరలీ ఇన్ ఎనీ బిఏ టూల్ మెజర్స్ ప్లేస్ ఏ కీ రోల్. ఏ బిఏ టూల్లో అయినా కూడా వి క్రియేట్ మెజర్స్. ఆ మెజర్స్ మీనింగ్ఫుల్. ఆ మెజర్స్ నే మనము విజువలైజేషన్ లో యాడ్ చేస్తాం. కాలం చార్ట్ లో కానీ, బార్ చార్ట్ లో కానీ, పై చార్ట్, లైన్ చార్ట్ ఎక్సెట్రా ఎక్కడైనా కావచ్చు. మెజర్స్ ప్లేస్ ఎ కీ రోల్. ఓకే. జనరలీ ఒక టేబుల్ ఉంటే ఒక వ్యూ ఉంటుంది. టేబుల్లో కాలమ్స్ ఉంటాయి, వ్యూలో డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి. అలాంగ్ దట్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ మెజర్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లోర్. Explore is used to query the data. ఇందాక నేను చూపించాను కదా మీకు. ఇది ఎక్స్ప్లోర్ అండి. ఇది ఎక్స్ప్లోర్. మీకు డేటా అనేది డేటాబేస్ నుంచి రావాలి అంటే we need to create explore. Explore will interact with the database or data source. ఇక్కడ మన డేటాబేస్ ఏంటంటే జనరలీ 90% ఆఫ్ ద కస్టమర్స్ యూజెస్, నా ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మీరు వినింటారు, 90% లూకర్ యూజెస్ BigQuery. పవర్ BI అనేది మోస్ట్లీ పవర్ BI యూసెస్ వాస్ SQL సర్వర్. SQL సర్వర్ ఒక డేటా సోర్స్ ఎలాగో BigQuery కూడా అంతే. ఇక్కడ మనం SQL వాడతాం, ఇక్కడ SQL లాంగ్వేజ్ వాడతాం. దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్. బట్ SQL సర్వర్ కన్నా BigQuery చాలా స్పీడ్ గా ఉంటుంది.
BigQuery or Snowflake? ఈ రెండు చాలా స్పీడ్ గా ఉంటాయి. either BigQuery or Snowflake. BigQuery కూడా క్లౌడ్ డేటాబేస్ ఓన్లీ. ఇది ఎవరిది అంటే గూగుల్ వాళ్ళదే BigQuery. BigQuery కానీ స్నోఫ్లేక్ కానీ చాలా స్పీడ్ గా ఉంటాయండి. whereas SQL Server is very slow. Generally, most of the customers don't use SQL Server for Looker BI because it's very slow compared to BigQuery and Snowflake. 90% of the customers uses BigQuery, of 5% Snowflake. Remaining 5% will be Amazon DB, Postgres or SQL Server. Can be anything. Okay. Now, what I'm trying to say, ఈ ఎక్స్ప్లోర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే it will query the data from data source. ఇక్కడ డేటా సోర్స్ అంటే గూగుల్ BigQuery. Google BigQuery is a data source for Looker BI. Not only Google BigQuery అండి. Looker supports. Question. Sorry. Sorry to interrupt. Yeah, sorry to interrupt. Sir, real time law, for example, if we are using the SQL Server for our project, okay. So how we can integrate, sir, this Looker BI since it is using BigQuery? ఓకే, ఎలా ఉంటుందంటే ఇంటిగ్రేట్ చేసే ముందర ఏ డేటాబేస్ అయినా కానీ దేర్ విల్ బి ఎ కనెక్షన్ కదా. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద పవర్ బిఐ వితౌట్ కనెక్షన్ కెన్ వి కనెక్ట్ టు SQL Server? No, sir. నో. కనెక్షన్ అనేవి ఉంటది. ఆ కనెక్షన్ నుంచి మనము SQL Server ను వాడతాం. లైక్ వాయిస్ లుకర్ బిఐ లో కూడా కనెక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ కనెక్షన్ లో ఆ SQL Server తో లింక్ ఉంటుంది, దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. దెన్ ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు SQL Server. దట్స్ ఇట్. Okay, sir. చాలా సింపుల్ అండి. బట్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేషన్ ఇంటర్వ్యూలో పొరపాటున వాళ్ళు మీరు కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసినారా, ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసినారా అంటే సే నో, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద అడ్మిన్ యాక్టివిటీ. మీరు బై మిస్టేక్ నేను కనెక్షన్ క్రియేట్ చేశాను ఆర్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసినాను అంటే దే విల్ ఫీల్ యూ మైట్ బి ఎ ఫేక్ క్యాండిడేట్. మైట్ బి, బికాస్ కనెక్షన్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ బై ద అడ్మిన్స్. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ కానీ కనెక్షన్ కానీ. కనెక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆ డేటా సోర్స్ కనెక్షన్. BigQuery కనెక్షన్ కావచ్చు, SQL Server కనెక్షన్ కావచ్చు, Postgres Server కనెక్షన్ కావచ్చు, ఎనీథింగ్. నెక్స్ట్, as I said, explore is used to query the data from data source, right? Here, Google BigQuery is one data source. Not only Google BigQuery, Looker supports 62 plus data sources. Example are BigQuery, Snowflake, SQL Server, Postgres SQL and Azure Analytics. చాలా ఉంటాయండి. 62 డేటా సోర్సెస్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది యాజ్ ఆఫ్ టుడే. మీన్స్ మనకి ఎన్ని కావాలో అన్ని అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి. వీ కెన్ కనెక్ట్ టు ఎనీ డేటా సోర్స్ అండ్ ఎనీ డేటాబేస్. 62 అంటే ఇస్ ఎ హ్యూజ్ నెంబర్. ఓకే, guys, any questions on this point? ఇది one of the interview question. మనము మీరు BigQuery వాడుతున్నారు కదా, లుకర్ బిఐకి BigQuery కాకుండా ఇంకా ఏం సపోర్ట్ చేస్తాయి అంటారు. we can say Looker BI supports 62 plus data sources అన్ని సపోర్ట్ చేస్తాయి. బట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద గూగుల్ BigQuery. We are using Google BigQuery. Okay, let me revise the items. We discussed about modes, which contains two modes, development mode and production mode. దీని గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా రేపు మళ్ళీ చూద్దాం. ఇన్ డీటెయిల్ మీరు ఏదైనా వర్క్ చేయాలంటే ట్రై టు ఆల్వేస్ కీప్ డెవలప్మెంట్ మోడ్.
Next, project. Project is a top level component which contains models, views, and dashboard. ఇది ఏంటంటే every work that we do which is available inside a project only. But 90% cases project will be created by the admin. నా ప్రాజెక్ట్ లో నేను ఇంతవరకు I worked on 4 different clients. నా clients లో నేను ఎప్పుడే కానీ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేదు బికాస్ ఇట్స్ నాట్ మై వర్క్. ద వర్క్ విల్ బి డన్ బై ద అడ్మిన్స్. వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు. A good organizations will have developers and admin teams. Admin team will create the project or they create the connections. We use them because ఎవరు పడితే వాళ్ళు క్రియేట్ చేయకూడదండి. దేర్ విల్ బి a standard process. ఈవెన్ లుకర్ బిఎల్ అయినా కూడా పవర్ బి అయినా అలాగే ఉంటుంది. ఏ నార్మల్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫాలో ద సేమ్ ప్రాసెస్. ప్రాజెక్ట్ ఆర్ వర్క్ స్పేస్ విల్ బి క్రియేటెడ్ బై ద అడ్మిన్స్. అలాగే నేను కూడా ఇలాగే ఫాలో అవుతున్నాను మా ప్రాజెక్ట్ లో. మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ బి ద సేమ్ ఫర్ యూ యాజ్ వెల్. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ లో మోడల్స్ ఉంటాయి, వ్యూస్ ఉంటాయి, డాష్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వ్యూ అంటే ఏంటంటే వ్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ టేబుల్. ప్రతి ఒక్క టేబుల్ కు ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేస్తాం మనం లుకర్ బిఐలో. వి క్రియేట్ a view for each and every table which is available in our BigQuery. Next, table లో అయితే కాలమ్స్ ఉంటాయి, వాటిని మనం వ్యూస్ లో డైమెన్షన్స్ అంటాం. అలాగే అడిషనల్ గా మనకు మెజర్స్ ఉంటాయి విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సమ్, యావరేజ్, మిన్, మ్యాక్స్, కౌంట్. ఇవే ఉంటాయండి, అంతకుమించి ఏముండవు. డోంట్ వరీ. మనకు డేటా కావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎక్స్ప్లోర్. ఈ ఎక్స్ప్లోర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు ద డేటా సోర్స్ టు గెట్ ద డేటా. ఇక్కడ డేటా సోర్సెస్ ఏవి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ ద BigQuery, బట్ లుకర్ సపోర్ట్స్ 62+ data sources. BigQuery, Snowflake, let me show the online documentation. One second, I'll just show you. See, ఇవన్నీ అండి, ఇవన్నీ మనం డైలెక్ట్ అంటాం. ఒక డేటా సోర్స్ ఒక డైలెక్ట్ అంటాం. సో ఇవన్నీ సపోర్ట్ చేస్తుంది లుకర్ బి. అమెజాన్ అథేనా, అమెజాన్ రెడ్ షిఫ్ట్, అపాచీ స్పార్క్ కూడా, అపాచీ స్పార్క్, BigQuery, IBM DB2, Databricks కూడా సారీ Databricks కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది సార్. Databricks ఒక నిమిషం, లెట్ మీ చెక్. నేనైతే ఎప్పుడు వాడలేదు Databricks. లెట్ మీ చెక్. I don't think it's available. No. Okay. It may be available in the future versions. సార్ అది Databricks ఉంది సార్ D లో. ఉందా అక్కడ? కానీ నో ఉంది. ఉంది Databricks. But generally, if I'm not wrong, Databricks is a Microsoft product, right? Microsoft. Yes sir, Microsoft product. Yeah. See, అవి అంత ఎఫిషియంట్ కాదండి. Only BigQuery and Snowflake are efficient in terms of performance. Databricks, SQL Server అంత ఎఫిషియంట్ గా ఉండవు. Databricks and IBM, Microsoft PostgreSQL, Microsoft Azure Synapse ఇవన్నీ సపోర్ట్ చేస్తుంది.
we have 62 plus. Snowflake, even Teradata. One of the project lo I was using Teradata. Okay, even the data sources will be supported by the Looker BI. Okay, cool. Any questions? Two steps clear. Okay, cool. So I think that is, more than enough for today. We'll meet tomorrow. రేపు ఏం Sir. చేస్తానంటే ఇన్ డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. టేబుల్ కి వ్యూ కి ఎలా మ్యాప్ చేయాలి, ఒక డైమెన్షన్ ఒక కాలం కి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, దాని నుంచి ఎక్స్ప్లోర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. మనం చేసేది ఈ 3 స్టెప్స్ అండి. ఎవ్రీ పాయింట్ లో 3 స్టెప్స్. టేబుల్ ఉంటుంది, టేబుల్ నుంచి వ్యూ కు మ్యాప్ చేయాలి. కాలం ఉంటుంది, కాలం నుంచి డైమెన్షన్ కు మ్యాప్ చేయాలి. Then we'll create explore. Once we create explore, we can query the data. That's it. In more steps manamu every day, even in my project, I will do the same steps every day. 3 steps. 3 pillars for Looker BI. Okay, cool. హలో సార్, చెప్పండి. ఆ ప్రెసెంట్ కాల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి సార్ ఈ కోర్స్ మీద? దీనికి బాగున్నాయండి. If you compare to other BA tool, Looker BI calls are good. అదే రెషన్ అంటున్నారు కదా. రేషన్ ఉన్న పర్లేదు. రేషన్ లేకుండా ఇంకా పిక్స్ లో ఉండేది. రేషన్ లేకుండా అంటే సో యూ కెనాట్ ఇమాజిన్ Looker BI కాల్స్ అంత ఎఫెక్టివ్ గా ఉండేది. ఇప్పుడు రేషన్ ఉంది కాబట్టి కాల్స్ అయితే కొద్దిగా పర్లేదు, బాగానే ఉండే కంపేర్ టు పవర్ బిఐ. పవర్ బిఐ కాల్స్ లేవు నాకు తెలిసి, బట్ Looker BI అయితే కాల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే సార్. రీసెంట్లీ రైట్, నేను ఓపెన్ చెప్తున్నాను. one of my student got 18 lakhs package. 18 lakhs. yes sir, నా పేరు మోహన్. నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది. చెప్పండి. యా, ఈ లుకర్ బిఐ గురించి నేను లింక్డ్ఇన్ లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు సో కాల్డ్ కమ్యూనిటీస్ లో నేను జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు some interaction జరిగింది. సో కాల్డ్ పర్సన్స్ who already learned that లుకర్ బిఐ, సో కాల్డ్ పవర్ బిఐ. సో ఓకే, వీళ్ళ రికమెండేషన్స్ ఏమనంటే అంటే దాని ఎలా ఉంది, సో నీ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంది అంటే నేను డిస్కస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ సజెషన్ ఏమనంటే సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు. ఈ లుకర్ బిఐ కి సంబంధించిన సర్టిఫికేషన్స్ అంటూ ఉన్నాయా? ఉంటే అసలు ఏంటి? ఒకప్పుడు ఉన్నది, ఇప్పుడు ఆ సర్టిఫికేట్ ను వాళ్ళు రిమూవ్ చేశారు. ఇట్స్ రిడాక్టెడ్. ఓకే, అంటే లింక్డ్ఇన్ లో ఒకటండి, మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, థింక్ అబౌట్ అవర్ మార్క్ లిస్ట్. ఇస్ దేర్ ఎనీ వెయిటేజ్ ఫర్ మార్క్ లిస్ట్? నథింగ్. Nowadays, likewise for certification also. సర్టిఫికేషన్ కు వాల్యూ ఉండదు మన దగ్గర మ్యాటర్ లేకపోతే. ఓకే, ఇప్పుడు నేను నా కంపెనీకి ఇంటర్వ్యూ చేస్తే సర్టిఫికేషన్ ఓకే కంప్లీట్ చేశాడు, సర్టిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేసాడు, బాగా నేర్చుకున్నాడా లేదా, ఒక టాస్క్ ఇస్తే చేయగలుగుతాడా లేదా అని నేను టెస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, డోంట్ ట్రస్ట్ సర్టిఫికేషన్ అట్ ఆల్. జనరల్లీ ఎలా చేస్తారంటే మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళ సర్టిఫికేట్ చేయమని చెప్పి ప్రెజర్ చేస్తుంటారు కంపెనీస్. ఆర్బి సర్టిఫికేషన్, అజూర్ సర్టిఫికేషన్ చేయండి అని. బట్ దెర్ ఇస్ నో వాల్యూ. అది ఏంటంటే జస్ట్ దే వాంట్ షోకేస్ టు క్లయింట్స్, దట్స్ ఇట్. సర్టిఫికేషన్ చేయొచ్చు, బట్ మనం బాగా నేర్చుకోవాలి. సర్టిఫికేట్ చేసుకుంటే చేస్తే మంచిది, బట్ యూ హ్యావ్ టు బి స్ట్రాంగ్ ఆన్ సబ్జెక్ట్. యా, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అండి, యాజ్ ఎ లైక్ ఏ నాన్ టెక్ గై, అంటే మా కంప్లీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంబీఏ విత్ సేల్స్ ప్రొఫెషన్. సో మాకు ఈ ఎస్క్యూఎల్ కానీ సో కాల్డ్ థింగ్ కానీ ఇదంతా మాకు మీరు టీచ్ చేయగలరా? అంటే దట్ మీన్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్, అంటే దట్ మీన్ ఇంటర్మీడియట్ నాలెడ్జ్ అయినా కానీ మీరు చేయొచ్చు. సి లుకర్ బి ఇస్ ఈజీ, ఫ్రాంక్ చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, మీరు ఏ బిఏ టూల్ తో పోల్చుకున్నా కూడా nowadays I mostly compare with Power BI because lot of the people knows about Power BI కాబట్టి. పవర్ BI తో పోల్చుకుంటే చాలా ఈజీ అండి, ఫ్రాంక్ గా చెప్తున్నాను. బట్ ఎస్క్యూఎల్ అనేది మ్యాండేటరీ అండి. ఎస్క్యూఎల్ అనేది కొంచెం మీరు వర్క్ చేయాలి. అదే ఇప్పుడు ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో మాకు ఇంటర్మీడియట్ నాలెడ్జ్, దట్ మీన్ నాట్ అండ్ కంప్లీట్ ప్రొఫెషన్, బట్ ఓకే గో ఆన్ లైక్ అన్నట్టుగానైనా కానీ మమ్మల్ని ట్రైన్ అప్ చేయగలరు కదా? Yes, definitely. Yeah, thank you. Yeah.
Any other questions? నెక్స్ట్ క్లాస్ మండే పెట్టమంటారా? పెట్టేసండి. మండే నుంచి కంటిన్యూస్ గా పెట్టేద్దామండి. ఓకే సార్. మార్నింగ్ 8 మండే నుంచి. మార్నింగ్ 8 to 9 అండి. 9, మండే 8 to 9. మోహన్ గారు, లక్ష్మి అండ్ హలో ఉపేంద్ర అండ్ శ్వేతారెడ్డి అండ్ శ్రీరామ్ గారు, రేపు మండే ట్యూస్డే మీరు క్లాసులకు అటెండ్ అవ్వచ్చండి. సార్ అలౌ చేస్తారు. ఫీజ్ డీటెయిల్స్ అయితే నేను మంగళవారం సాయంత్రం ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను. దాన్ని బట్టి చూసి మీరు మెసేజ్ చేస్తారు సార్. చూడండి ఒకసారి. చేయలేదండి ఇంకొక నిమిషం. చూడండి సార్. కోర్స్ కంటెంట్ మన VLR ట్రైనింగ్ వెబ్సైట్ లో ఉందండి. అలాగే మీకు పంపించిన డెమో లింక్ కూడా పెట్టాను నేను. ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇదండి కోర్స్ కంటెంట్. కిందకు వచ్చేసారు కిందకి. ఓకే, ఇదే కదా లాస్ట్ ఇది. అంతే సార్. కొద్దిగా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి రెఫర్ చేయండి అండి రికార్డింగ్స్ అవి. బట్ ఫ్రాంక్ చెప్తున్నానండి, నేర్చుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఇట్స్ న్యూ టూల్ కాబట్టి దెర్ విల్ బి డెఫినెట్లీ అ గుడ్ చాయిస్. బట్ ఈజీగా ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ నాన్ టెక్నికల్ గాస్ చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. కాస్త SQL కొంచెం కష్టంగా ఉండొచ్చు, కానీ SQL వచ్చిందంటే చాలు మీకు. లుకర్ బి ఇస్ డెడ్ ఈజీ. ఓకే అండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేకపోతే ఫ్యాకల్టీ లీవ్ అయిపోతారు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ అండి. ఓకేనండి, థ్యాంక్ యూ. బాయ్. రికార్డింగ్ స్టాప్ చేయాలా? స్టాప్ చేసి మీరు లీవ్ అయిపోండి సార్. ఓకే.